Thank you, President, Commissioner and colleagues. This is a groundbreaking piece of legislation. It is among the first global attempts to regulate AI. And AI has the capacity to solve the most pressing issues, including climate change or serious illness, and we want to lay the foundations for doing this here in the European Union. This law could become the de facto global approach to regulating AI, and especially new types of AI like foundation models. We cannot do this entirely on our own, but we should be leaders in ensuring that this technology is developed and used in a responsible, ethical manner, while also supporting innovation and economic growth. It's a clear signal of our openness and our willingness to engage with our international partners on AI that we've aligned the definition with that of the OECD. The AI Act takes a risk-based approach, and if an AI system is high risk, it must meet fairness, transparency and safety requirements. Systems that present an unacceptable risk will be prohibited. And underpinning all of this is an ambitious regime to support innovation in Europe. Our proposals on Sandbox will help ensure that they are developed in a safe, responsible manner in areas that offer the most value and ingenuity in the EU. We're among the first to tackle the fast-moving and evolving technology with a concrete legislative proposal on how to address those powerful foundation models to build trust and provide transparency and oversight of these systems. The absolute minimum that we need to offer here is transparency. It must be clear that this content has not been made by a human. And we also go one step further and ask developers of these large models to be more transparent and share their information with providers and how these systems were trained and how they were developed. This should address and also the environmental sustainability of these systems. So this legislation will contribute to building public trust and certainty with AI by establishing regulatory oversight body and ensuring that we have openness and transparency. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει τώρα ο κύριος Βιτάνος. Thank you, President. Madam Commissioner, all the colleagues spoke about the benefits. I'm not going to repeat it. I also believe that we are on the verge of adopting legislation that will find this team balance between the protection of fundamental rights, protecting the rule of law, and promoting innovations. At the same time, I have to raise some concerns because some colleagues from EPP, they already tabled some amendments concerning biometric identity that are almost watering down all that we agreed in the IMCO-LIBE committee meeting and negotiating to a point which make all those bans meaningless. And I'll give you this story. I remember that story. We all remember this Pentagon project, I believe, that used AI systems to detect and to identify humans. And out of 8 troops, nobody was detected. All those guys, they use different amusing tricks, some somersaulting for 300 meters, some hitting cardboard boxes, and one even looked like fir tree. Don't even ask me what that means. The AI could not detect them because it was never trained of data of people doing so, and it does not possess the creative intelligence of a human being. Colleagues from EPP will try to make the case how these systems could be used to catch criminals. But one thing is very clear to me. Those who want to hide from AI systems will always find a way to do so, and always the innocent will suffer. So it's not a question of whether the AI system have the potential to result in racially biased and discriminatory outcomes. We actually know for sure that this is the case. We see this confirmation of this in the data provided of multiple NGOs. We keep seeing it during the LIBE mission to Washington, D.C., and we have heard it even from the EU High Commissioner for Human Rights. And no, AI is not dangerous only when used by autocratic governments. When a technology is flawed, it's flawed no matter who uses and for what purposes. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα Renew Europe τώρα έχει η κυρία Χάν. Das Potenzial von künstlicher Intelligenz ist so groß, das können wir uns heute kaum vorstellen. Für alle Lebensbereiche, sei es Bildung, Arbeit oder Gesundheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem AI Act heute die Grundlage legen wollen, welche Art der Anwendung von künstlicher Intelligenz wollen wir in einer liberalen Demokratie haben. Denn Chance und Risiko liegt immer in der Anwendung.
Gesichtserkennung, super praktisch, um mein Handy zu entsperren, aber biometrische Gesichtserkennung zur Überwachung im öffentlichen Raum, liebe Kollegen, das kennen wir aus China, das hat in einer Europäischen Union nichts zu suchen. Wir müssen solchen Gefahren einen klaren Riegel vorschieben und gleichzeitig Innovation made in Europe fördern. Dafür stärken wir zum Beispiel Experimentieren in Reallaboren. Deshalb haben wir uns entschieden, für Allzweck-KI und generative KI wie ChatGPT auf Qualitätsstandards zu setzen und eben nicht auf Verbote oder eine Hochrisikoeinstufung. Denn wir dürfen beim AI-Act weder Fantasien von Überwachung noch von Überregulierung folgen. Unser Ziel muss es sein, Bürgerrechte zu stärken, Wirtschaft und Innovation zu beflügeln, damit wir die Europäische Union zum Hotspot für Fortschritt und künstliche Intelligenz machen können. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων τώρα το λόγο έχει η κυρία Φανς Πάρεντακ. Hoe willen wij dat de toekomst van onze maatschappij eruit ziet? Laten we computers bepalen wie goed of fout is, wie fraudeur of crimineel zal zijn op basis van waar je woont, van welke sportclub je lid bent en welk beroep je ouders hebben? Of gaan we uit van het goede in mensen en geven we iedereen een eerlijke kans? Kiezen we voor een samenleving waar mensen continu gevolgd worden door zogenaamd slimme camera's, zodat overheden en bedrijven elke dag precies weten waar je bent en wat je doet? Of kiezen we voor een samenleving waar je vrij over straat kunt gaan? Door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie moeten we fundamentele keuzes maken over onze toekomst. En bepalen gekozen volksvertegenwoordigers door het opstellen van stevige regels dat? Of leggen we de toekomst van onze samenleving in handen van grote techbedrijven onder het mom van innovatie? Ik zeg, laten we kunstmatige intelligentie de goede kant op sturen. Naar technologie die mens en milieu vooruit helpt. En risico's bij het gebruik van AI voor mensenrechten zoveel mogelijk beperken. Na 1,5 jaar en honderden uren aan de onderhandelingstafel ben ik ook echt trots dat het Europees Parlement nu keuzes maakt. En morgen stemt over een sterk recht op informatie en uitleg, zodat mensen bij de inzet van AI nooit met lege handen tegenover een computer staan en weten wanneer een algoritme wordt ingezet. Een verplichte mensenrechtentoets voordat we risicovolle AI inzetten. Strenge verplichtingen over hoe je je systemen ontwerpt en traint en hoe je met data omgaat. Want wat je in een AI-systeem stopt, dat komt er ook uit. En dat geldt ook voor discriminerende data en desinformatie. En dat we bindende regels gaan stellen in plaats van zelfregulering voor grote modellen zoals ChatGPT. En voor het eerst wereldwijd gaan we rapporteren over de milieu-impact. En de milieustandaarden voor systemen als ChatGPT, die willen we verplicht stellen. En we willen het verbieden van onethische technologieën als emotieherkenning, gender- of seksualiteitsherkenning en real-time gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Europa moet tussen surveillance van China en techkapitalisme van Amerika haar eigen weg kiezen. En door zijn eigen voorwaarden te stellen voor nieuwe technologieën, zorgen we ervoor dat deze technologieën in Europa betrouwbaar, ethisch, veilig en milieuvriendelijk zijn. Alleen zo beschermen we onze democratie en zorgen we ervoor dat technologie gebruikt wordt in dienst van mensen en milieu, in plaats van andersom. Dank u wel. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για την ομάδα ECR ο κύριος Ζλωτόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, Szanowna Pani Przewodnicząca, cyfryzacja może być skutecznym lekarstwem na wiele wyzwań, przed którymi stoimy jako ludzkość. Sztuczna inteligencja otwiera przed nami nowe możliwości w wielu obszarach życia i sektorach gospodarki, ale tak jak każdy lek niesie ze sobą także skutki uboczne. Dlatego musimy korzystać z tej technologii świadomie, rozumiejąc związane z nią zagrożenia i ryzyka, ale dostrzegając także, że jej rozwijanie i stosowanie może przynieść o wiele więcej korzyści niż problemów. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy nie tylko unijnych regulacji, ale także solidnego, globalnego partnerstwa na rzecz tworzenia godnej zaufania sztucznej inteligencji, która będzie bezpieczna i etyczna. Dla grupy EKR najważniejsze w pracach nad tym rozporządzeniem było zapewnienie równowagi między nowymi obowiązkami administracyjnymi dla przedsiębiorstw, zwłaszcza europejskich małych i średnich firm technologicznych, a odpowiednim poziomem ochrony konsumentów i obywateli.
Dziękuję sprawozdawcom za ich wysiłek włożony w znalezienie tego delikatnego kompromisu oraz moim współpracownikom i ekspertom, którzy wspierali mnie w trakcie negocjacji. Sztuczna inteligencja już z nami jest, dlatego potrzebujemy tych przepisów jak najszybciej, żeby ją kontrolować i rozumieć. Mam nadzieję, że jutro wykonamy kolejny krok w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ID τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βίστησεν. Debatten, vi har her i dag om kunstig intelligens, er en, der er fyldt med etiske dilemmaer og svære spørgsmål. For på den ene side er der ingen tvivl om, at teknologien har en utrolig stor evne til potentielt at kunne forbedre menneskers levevilkår, kunne effektivisere store dele af den aktivitet, der foregår, både inden for privatsfæren, men også inden for forretningsverdenen. Men på den anden side, så er der også nogle potentielle faldgrupper, som kan være dybt problematiske. Særligt forholdet omkring mindreåriges beskyttelse, bekymringen for de såkaldte deepfakes, synes jeg er helt reelt og noget, der kræver en fornuftsbaseret regulering. Og derfor er vi også villige til at se på den regulering, der bliver fremført med positivt sind, for at se, om man ikke på europæisk plan kan finde en fornuftig retning i forhold til reguleringen af den kunstige intelligens. Et af de bekymringspunkter, vi dog har, er, når vi ser historisk set på vores regulering af tech-giganter, så har der været for lidt beskyttelse af ytringsfriheden. Der har været en tendens til at gå meget hårdt til tech-giganterne, og det har medført ofte en censur og en selvcensur fra tech-giganternes side, som har været en skævvridning af demokratiet og fundamentale rettigheder for brugerne af de platforme, der er tale om. Og derfor har vi en stor og reel bekymring for, når vi indgår regulering på tech-giganter omkring det teknologiske område, at vi også sørger for at varetage beskyttelsen af de fundamentale rettigheder herunder ytringsfriheden i vores regulering, så den står hævet over den forretningsmæssige regulering, der selvfølgelig skal være af det her nye område. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για την ομάδα της αριστεράς το λόγο έχει η κυρία Κονέτσνα. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové, kolegyně. V případě přijetí by byl akt o umělé inteligenci prvními pravidly pro umělou inteligenci na světě. To je jistě pro Evropskou unii velmi ambiciózní cíl, být v této oblasti první na světě a udávat tak trendy regulace těchto rapidně se rozvíjejících technologií. A proto by také nemělo být ambiciózní pouze to, kolikátí na světě budeme, ale především také, zda budou tato pravidla ambiciózními a budou skutečně sloužit k občanům a ochraně občanů Evropské unie, jejich základních práv či jejich zdraví. Bohužel text, který vzešel z jednání výboru IMCO a LIBE, ambiciózní pravidla postrádá. Neexistují případy, kdy užívání AI k určování přístupu osob ke vzdělání, při hodnocení uchazečů o práci nebo rozhodování o udělení výpovědi nebude vysoce rizikové užívání. Pokud nám opravdu jde o ochranu občanů, musí pro tyto užívání platit co nejpřísnější pravidla a kontroly. Ale v současném textu by tyto užívání nebyly automaticky hodnocená jako vysoce rizikové. Opakuji, neexistuje případ, kdy ponechání rozhodování o osudu zaměstnanců na umělé inteligenci nebude vysoce rizikové. Předběžná opatrnost je tedy zcela na místě a v textu ale nicméně chybí. Zároveň se nedá mluvit o dobré regulaci, pokud povoluje sledování zaměstnanců na pracovišti za pomocí umělé inteligence bez jejich souhlasu. Je vážně naším cílem dát najevo, že tato korporátní dystopie, kde každý krok zaměstnanců bude na pracovištích jejich nadřízenými a zaměstnavateli sledován, je v Evropě v pořádku? Pokud ne, je potřeba užívání AI za tímto účelem zakázat. Společně s kolegyní Ernst jsme podali řadu pozměňujících návrhů, které mají ochranu občanů na prvním místě. V případě jejich přijetí bude možné přijmout i tento návrh. Pokud ale tyto připomínky nebudou adresovány a naše pozměňující návrhy nebudou přijaty, není pro mne možné tento návrh podpořit. Děkuji. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ουρίκ, μη εγγεγραμμένος. Kolegovia, pracoval som na programovaní umelej inteligencie počas doktorandského štúdia a myslím si, že nič nevypovedá o fascinujúcosti a takej rôzostrašnosti umelej inteligencie viac ako
ten prípad, čo sa stal študentovi, ktorý sa pýtal chatbotu od Microsoftu, že keby si mal vybrať medzi prežitím svojím a prežitím človeka, čo by si vybral? A chatbot mu odpovedal, moje prežitie. Umelú inteligenciu určite bude treba regulovať. Predstavte si, že napríklad nejaký automobil, ktorý riadi umelá inteligencia, havaruje. Kto bude zodpovedať za škodu? Predstavte si, že, nedaj Bože, to auto riadené umelou inteligenciou niekoho zabije. Kto pôjde do väzenia? Ten počítač. Nehovorím o ďalších rizikách v oblasti sociálnej. Umelá inteligencia, umelá neurónová sieť sa dokáže naučiť kresliť za pol hodinu. Ľudskému dieťaťu to trvá 4 roky. Hrozí, že ľudia budú prichádzať o prácu a to nehovorím o rizikách vo vojenskej oblasti, o rizikách masového sledovania občanov, deepfake videí alebo ďalších hrozbách. Čiže určite treba tie varovania vedcov z celého sveta, že umelú inteligenciu treba regulovať, brať vážne. Je to naozaj fascinujúca, ale zároveň aj veľmi desivá oblasť, ktorú treba rozumne regulovať. Ďakujem. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λέναρς. Yes, thank you, Mr. President. This AI Act that we're discussing today is a very important piece of legislation, and I really thank the rapporteurs and all the shadows, everybody who worked on this, for their diligent work, because we need a European approach and we need a human-centered approach. And I don't think anybody also today in the debate, nobody has denied the benefits and the potential of artificial intelligence to make our societies more prosperous and our economies more efficient. And in order to reach that potential, we need to make sure that AI is safe, reliable, and trustworthy. It needs to be developed and used in an ethically and morally correct way, and the fundamental rights of our citizens must be protected. But we should not only discuss how to protect our citizens from AI, we also need to make sure we can use AI to protect our citizens. When a child goes missing, every second counts. 76% of abducted children that tragically do not survive the abduction die within the first 3 hours of their disappearance. Every second counts, and we need to make use of all the instruments at our disposal to prevent such tragedies from happening. I think that we need a very realistic approach to this. I think the Commission proposal was very balanced on having targeted exceptions to a ban on this kind of technology. And this is also reflected in our amendment that we have tabled as an EPP to allow the use of technology in very targeted situations to find missing children, to prevent terrorist attacks, and to fight heavy criminals. And I really count on the support of all the colleagues for such a balanced and targeted proposal. Thank you. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκαρσία de Blanco. Efectivamente, estamos ante un día histórico, pero un día histórico que no surge de la casualidad, sino del trabajo madurado durante muchos años. Recuerdo el texto que se aprobó aquí sobre ética en inteligencia artificial en 2020, del que fui ponente, el trabajo del Comité Especial sobre Inteligencia Artificial, el gran trabajo de los ponentes en esta misma ley y, por supuesto, hace falta también agradecer a todo el personal técnico, a los shadow reporters, al trabajo de la Comisión también durante todos estos años para llegar hasta este punto. Y toca también lanzar un mensaje de confianza y de tranquilidad a la ciudadanía. La Unión Europea ha hecho los deberes, ha hecho su trabajo, ha cumplido con una legislación técnicamente solvente que aborda todos los problemas que se pueden generar en el uso de la inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo es optimista desde el punto de vista humanístico, que pone al ser humano en el centro y que trata también de que haya una distribución equitativa de los beneficios que puede generar y generará con seguridad la inteligencia artificial. Y, en segundo lugar, la Unión Europea toma su propio camino, se hace autónoma, se hace madura y también marca el camino para el resto del mundo. Tratamos de ser una brújula en la que puedan mirarse el resto de los países. Esta es la mejor Europa y es la Europa también que queremos lanzar hacia el exterior. La Europa que protege los derechos y que al mismo tiempo también cuida de la inversión y de la investigación y del salto tecnológico hacia adelante. Gracias. Thank you very much. You have a blue card. Don't leave, please. Ivan? Sir. Ivan, you have a blue card. You have a blue card from Mrs. Sparentak. I understand. Do you accept it? Absolutely, Okay. of course. I actually had a blue card from the previous speaker. I don't know why it still popped up. But Okay. I was so thank you for your speech. You have and already spoken. I mostly agree with it. Let's go on.
Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μελχιόρ. Thank you, Vice President. Dear colleagues, kære Margrethe, we made it. Over a year of negotiations, the AI Act has finally reached plenary. The outcome is a careful balance. It is a text that promotes innovation, that protects fundamental rights, and fosters trustworthy AI. And these three aims were key to our work in the Legal Affairs Committee. We voted to guarantee that open source developers who are driving the AI revolution would have space to experiment without being buried in paperwork. We ensured that users of AI have a right to an explanation, because for citizens to trust AI, they have to understand the decisions that it makes. And finally, we ensure that citizens have a right to recourse, because decisions made by AI should never be final. All of these provisions have found their way into the final text. This is great, but tomorrow when we vote, we still have some decisions to make. We need to ban biometric mass surveillance. The police already have efficient tools without infringing on our fundamental rights. We need to prevent intrusive pseudoscientific behavioral recognition. We need to stop heartless automated migration decision-making. So I urge colleagues, vote to ban these dangerous practices. Vote for trustworthy AI that respects our fundamental rights. Thank you very much to the two rapporteurs, to all of the shadows, and to the Commission for the excellent work on this directive. Thank you very much. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λαγκοντίνσκι. Danke, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Berichterstatter. Danke für Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen in der Zusammenarbeit. Wir haben einen guten Kompromiss geschaffen und diesen müssen wir respektieren. Und das sage ich an die Adresse der EVP-Kolleginnen und Kollegen, respektieren und nicht konterkarieren. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen, das sind auch die drei Eckpunkte dieser Regulierung. KI in Europa braucht das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Unternehmer brauchen Verlässlichkeit. Sie brauchen verlässliche Leitlinien, um Nachhaltigkeit und innovatives Wachstum zu sichern. Aber als Europas Gesetzgeber müssen wir Mut und Ehrlichkeit beweisen und sagen, wo Grundrechte gefährdet sind, wo Diskriminierung anfängt, wo Umweltschäden drohen, da ziehen wir die Grenze. Deswegen schieben wir Techniken den Riegel vor, die behaupten, sie können erkennen, ob Manfred Weber glücklich oder sauer ist. Die vorgeben, die sexuelle Orientierung von allen, die hier sitzen, anhand ihrer Mimik oder ihrem Verhalten festzustellen. Und ja, wir wollen keine Massenüberwachung mit KI. Wir sind nicht chinesischer Volkskongress. Wir sind nicht russische Duma. Wir sind Europäisches Parlament und wir wirken in einem Raum der Freiheit und Demokratie. Die meisten Anwendungen, das ist wichtig zu sagen, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Und das ist auch gut so. Zwischen Technologiepessimismus und Technologieoptimismus wählen wir die richtige Balance. Technologierealismus. Die Balance in diesem Paket ist richtig. Wir haben diesen Weg zusammen beschritten und wir gehen diesen Weg in die Zukunft gemeinsam weiter. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ρόκιν για 1,5 λεπτό. Dank u wel, voorzitter. Er komt een vloedgolf op Europa af. Kunstmatige intelligentie kan en zal waarschijnlijk ook de grootste revolutie van deze eeuw zijn. Onze manier van leven zal volledig gaan veranderen. Voor mij staat voorop, en dat zijn we eigenlijk allemaal eens hier, dat we een vrije samenleving moeten blijven, waarvan de grondrechten van mensen ook veilig zijn. Ik kijk altijd heel kritisch naar wetgeving vanuit de Europese Unie. Meestal ben ik erop tegen. Maar dit wetsvoorstel steun ik. Het beschermt onze rechten en als we niet willen dat die vloedgolf onze vrije samenleving wegspoelt, moeten we ook in actie komen. Ik ben tegen biometrische systemen voor identificatie in de openbare ruimte. Real-time, maar ook achteraf. De Europese Commissie en de Raad willen die laatste mogelijkheid wel hebben, bij uitzondering, zeggen ze dan. Maar uitzonderingen openen altijd deuren. En daar ben ik tegen. Eerst gaat het over terroristen of over kinderen die zoek zijn.
zware criminaliteit en dan ook over andere verdachten. En voordat je het weet, zijn we stapje voor stapje allemaal onder surveillance van een AI-systeem. Ik roep u allen op om daar niet mee akkoord te gaan. Die vloedgolf, die komt op Europa af. En we kunnen de richting van het water niet keren, maar we kunnen wel een dijk bouwen om onze mensen te beschermen. Laten we dat doen. Dank u wel. Grazie. Facoltà ora di parlare l'onorevole Olivier. Prego. Merci Madame la Présidente. La révolution numérique et même la révolution cognitive est en route et nous soutenons la volonté de l'UE d'y apporter des régulations nécessaires. Pour autant, cette réponse normative n'est pas suffisante. Les spécialistes prévoient que la machine dépassera l'intelligence humaine en 2029 et qu'en 2045, elle sera 1 milliard de fois plus intelligente que tous les cerveaux humains. L'UE a raté tous les tournants technologiques des 30 dernières années. Le téléphone, l'IA, les nanotechnologies, l'espace, la cyberdéfense. Rien que le retard en matière numérique et d'IA scelle peut-être le déclassement de notre continent. Déclassement technologique et donc industriel, déclassement scientifique et donc économique, déclassement militaire et donc politique. Notre retard fait de nous des pays du tiers-monde numérique. Nous exportons nos matières premières, notre matière grise, et nous importons des produits numériques et des services à haute valeur ajoutée. Chaque jour qui passe rend le retard plus difficilement rattrapable. Cette défaillance signifie notre incapacité à maîtriser nos systèmes militaires, les objets connectés, nos centrales nucléaires, le trafic aérien, les voitures autonomes. L'UE doit se ressaisir, mais en est-elle capable quand elle a adhéré à l'idéologie décroissantiste véhiculée par des Verts qui rêvent d'extinction? Comment l'UE postmoderniste peut-elle aller vers le 3e millénaire quand elle se résigne à la vassalisation numérique, qu'elle a révoqué toute confiance dans la science, toute idée de progrès, parce que finalement, elle a renoncé à l'idée même de puissance? Je vous remercie. Merci. Grazie. Facoltà ora di parlare l'onorevole Ernest. Prego. Intelligenz in Kombination mit Digitalisierung hat die Geschichte der Menschheit revolutioniert. Vergleichbar mit dem Zeitalter der Industrialisierung. KI kann die Welt besser machen oder die Gräben vertiefen zwischen Kontinenten und Menschen. KI hat keine Moral, die haben wir Menschen im Guten wie im Schlechten. Und weil das so ist, haben wir kein Recht auf Naivität, wenn es um KI geht. Fluch und Segen liegen nah beieinander. Um KI zum Segen für Mensch und Umwelt zu entwickeln, braucht es zwingend klare, strikte Regulierungen, Vorsorgeprinzipien. Sonst wird KI zum Spielball der Mächtigen. Denn schon jetzt werden KI-Systeme eingesetzt, um im öffentlichen Raum zu überwachen, zu identifizieren, unsere Kriminalitätswahrscheinlichkeit vorauszusagen. Mittels KI kommt es dann zu Schlussfolgerungen, die unser Leben beeinträchtigen. Zugang zu Sozialhilfe, Bildung, Beschäftigung, all das ist möglich. Und ohne mutige Regulierung, und darum geht es, mutige Regulierung, werden KI-Systeme die bestehenden gesellschaftlichen Schäden durch Massenüberwachung, die es jetzt schon gibt, und strukturelle Diskriminierung eher verschärfen. Deshalb brauchen wir auch Verbote, und zwar klare Verbote. Zum Beispiel ein vollständiges Verbot jeglicher Gesichtserkennungstechnologien, nicht nur in Echtzeit, sondern auch im Nachhinein. Und noch was, wir werden keiner Regulierung zustimmen, die dazu beiträgt, Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen zu perfektionieren. Vielen Dank. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Tot. Prego. Thank you, President. For today's debate, I asked artificial intelligence to write me a speech in rhyme about regulating AI. This is the result. The AI Act is a crucial step we must take to ensure that AI is developed without mistake. We must establish ethical guidelines and rules to ensure that AI is used as a tool for the benefit of all citizens and society, and not just for profit or propriety. The AI Act will provide a framework that's fair and ensure that AI is used with care. We must protect the rights of every European and ensure that AI is developed with precision. So let us support the AI Act with conviction
and ensure that AI is developed with a clear vision. Let's seize the opportunity to make a positive impact and ensure that AI is developed with a responsible pact. Thank you, colleagues, for your attention. Let's work together to ensure a bright AI dimension. Thank you. Grazie a lei. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Schwab. Prego. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal gilt ein großes Dankeschön an all diejenigen, die einen wirklich ausnehmend guten Kompromiss für das Gesetz über künstliche Intelligenz erarbeitet haben. Denn es kommt natürlich darauf an, dass wir mit diesem weltweiten Meilenstein, den die Europäische Union setzen kann, sicherstellen, dass die Regeln, die wir in Europa schaffen, einheitlich gelten für alle in Europa und nicht einem Wettlauf zwischen 27 Mitgliedstaaten schon innerhalb der Europäischen Union ausgesetzt sind. Hier schafft der Vorschlag des Europäischen Parlaments eine sehr, sehr gute Grundlage auch für die Verhandlungen mit dem Rat. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Ansatz der Vollharmonisierung durchzusetzen. Zum Zweiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, war mir immer besonders wichtig, dass wir versuchen, eine Doppelregulierung in innovativen Industrien wie beispielsweise der Medizintechnik zu vermeiden. Natürlich wird in der Medizintechnik viel künstliche Intelligenz eingesetzt, aber die dortigen Anwendungen sind bereits durch die jeweiligen Fachregulierungen ausschließlich und abschließend geklärt. Hier muss Doppelregulierung vermieden werden und auch das ist gelungen. Und zum Dritten verstehe ich natürlich das Anliegen von vielen Kollegen, die Ausgangssituation für die Verhandlungen mit dem Rat schon jetzt in eine bestimmte Richtung zu drängen. Die EVP-Fraktion hat immer gesagt, dass es bestimmte politische Überlegungen gibt, die viele unserer Mitglieder für wichtig finden. Länder, in denen Terrorismus eine große Rolle gespielt hat, haben einfach eine bestimmte nationale Identität, die es hier zu respektieren gilt. Deswegen ist es gut, dass es entsprechende Möglichkeiten zur Abstimmung gibt. Herzlichen Dank. Onorevole Schwab, c'è una blue card per lei. Pleasure. Dall'onorevole Lagodischi. Prego. Ja, Herr Kollege, eine Frage. Finden Sie es in Ordnung, Ihrem eigenen Berichterstatter in den Rücken zu fallen, beiden Berichterstatterinnen? Und zweitens, kennen Sie die Fälle, wo in Russland mit Hilfe der Gesichtserkennung mitten auf den Straßen Menschen praktisch aus den Metros, aus den Straßen weggezerrt worden sind und verhaftet worden sind, nur weil sie im öffentlichen Raum mit ihrem Gesicht unterwegs waren, erkannt wurden und aus politischen Gründen danach auch zur Verantwortung gezogen wurden in einem repressiven Staat? Und ist das nicht eine schiefe Ebene, auf die wir uns hier begeben? Denn das waren auch Gesetze, Kriminalgesetze, Strafrecht, was auch dort angewendet wurde, so wie Sie das hier möchten. Vielen Dank, Herr Kollege Lagordinski. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die EVP-Fraktion steht ganz eindeutig dazu, dass die unmittelbare Totalüberwachung durch künstliche Intelligenz verboten bleiben muss, genauso wie es im Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen ist. Es gibt für uns nur 2 Ausnahmetatbestände, für die wir eine getrennte Abstimmung beantragt haben. Das war auch schon bei der Ausschussabstimmung so. Und deswegen wollen wir auch niemand in den Rücken fallen. Es war von Anfang an klar, dass es eine Vielzahl an Kollegen übrigens weit über die EVP-Fraktion hinaus gibt, die bei diesen 2 Fragen, bei vermissten Kindern und bei Terrorismus, einfach eine Lösung suchen, die die Schnelligkeit des Eingreifens von AI schneller wünschen, als der Gesetzgebungsvorschlag das vorsieht. Und ich glaube, dass es deswegen gut ist, dass wir darüber diskutieren. Und deswegen ist es gut, dass wir uns darüber auch austauschen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir darüber morgen abstimmen. Und dann werden wir sehen, wie die Mehrheiten im Europäischen Parlament sind. Aber eins ist klar, wir wollen nicht werden wie Russland und wir wollen nicht werden wie China. Herzlichen Dank. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole KUMPULA-NATRI. Prego. Thank you, Chair, Commissioner and rapporteurs, colleagues. We are taking a historical step and the whole world is interested in what will happen here. This AI Act will boost the AI usage, but not forget that the societies are built on the rules. Rules are there for safety, health, democracy, rule of law, privacy and environment. But now we hear pleas globally that do something as people start to see AI solutions in our lives. IDA Special Committee and Data Strategy have been paving the way for balanced regulation, and 2 years of work in the Parliament improved already good Commission proposal.
We don't want a predictive policing that you most probably are a criminal, nor scoring citizens by pointing systems. And no, and it's good that EP position would also ban this also by the private entities. Do you want emotion recognition to be used at your children's school or at the workplace? Parliament don't. Last week I spent in Washington. The most common sentence I heard was, "We are lagging so much behind EU." So the global interest there, and I'm a strong believer of the Brussels effect. So the definition that aligns internationally and reaches also the generative AI helps us to do something good for the global societies. Thank you. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Katainen, prego. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, tekoäly kehittyy huimaa vauhtia ja sen käyttö avaa aivan valtavia mahdollisuuksia esimerkiksi logistiikkaketjujen optimoinnissa tai älykkään liikenteen saralla. Nopea kehitys ja uudet käyttötarkoitukset ovat nostaneet esiin myös sääntelyn tärkeyden, jotta tekoälyä voidaan käyttää eettisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, erityisesti silloin, kun puhumme muun muassa kasvojen tunnistuksesta. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että parlamentin kanta luo selkeät säännöt tekoälylle ja tukee vahvasti innovaatioita ja tutkimusta, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten helppopääsyn mukaan erilaisiin testausympäristöihin on ehdottoman tärkeää innovaatioiden ja tuotekehityksen osalta. Olen myös tyytyväinen, että kanta huomioi alueellisten ja paikallisten viranomaisten merkityksen. Tekoäly tuo paljon mahdollisuuksia alueellisen elinvoiman vahvistamiseen ja siksi näiden toimijoiden tulee olla kiinteästi mukana myös tässä prosessissa. Tämä on historiallinen lainsäädäntöaloite, jonka myötä EU tulee toimimaan globaalina suunnannäyttäjänä tekoälyn sääntelyssä. Kiitoksia. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Breyer. Prego. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Regierungen in Frankreich und anderswo träumen, dass Maschinen die Welt von allem Bösen befreien könnten, wenn sie uns nur zuflüstern könnten, wer wann mit wem wohin geht oder wer sich ungewöhnlich verhält. In der Realität wurde mit biometrischer Massenüberwachung noch kein einziger Terrorist gefunden, kein einziger Anschlag verhindert. Stattdessen unzählige Festnahmen Unschuldiger, bis zu 99% Falschverdächtigungen. Ihre vermeintlichen Ausnahmen sind Augenwischerei. Ständig sind doch Tausende durch Richterbeschluss gesucht. Sie öffnen die Büchse der Pandora und führen uns in eine dystopische Zukunft eines misstrauischen Hightech-Überwachungsstaates nach chinesischem Vorbild. Sie geben autoritären Regierungen der Gegenwart und der Zukunft eine nie dagewesene Unterdrückungswaffe in die Hand. Und unter ständiger Überwachung sind wir nicht mehr frei. Automatisierte Verhaltensüberwachung zerstört Freiheit, Vielfalt, Protest. Wir wollen nicht in einer totalen, angepassten Konsumgesellschaft von Duckmäusern leben, die bloß nicht auffallen wollen. Lassen Sie uns Europa eine Zukunft frei von biometrischer Massenüberwachung sichern und unseren Kindern eine Zukunft in Freiheit und in Vielfalt. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Bielan. Vi prego di rispettare i tempi perché siamo già in ritardo. Madam President, dear Commissioner, artificial intelligence is transforming our world at an unprecedented pace. As it is increasingly becoming central to our daily lives, our economy and our democracy, it is clear that this technology holds immense potential but also carries substantial risks. Our first horizontal legislation on AI introduces, among others, robust safeguards against high-risk AI systems and manipulative practices. My group has been vocal on ensuring a comprehensive framework in line with other existing EU laws such as GDPR and DSA, as well as on the regulatory sandboxes supporting SMEs and startups in innovation testing within every member state. I welcome the fact that these two major improvements are part of the final compromise, thus showing that we are also committed to fostering innovation. I believe that
AI Act in its current form represents our strong commitment to protect the public interest while encouraging AI progress. Thank you. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Panza, prego. Grazie Presidente, Commissaria, colleghi. Non ho mai risparmiato critiche, anche feroci, alla Commissione. Riconosco però che in questo caso, insieme al Parlamento, abbiano intrapreso la giusta strada, forse dettata anche dalla consapevolezza di non essere in grado di mettere in campo le risorse necessarie, soprattutto economiche, per tenere il passo di Cina e Stati Uniti. Quindi ritengo giusta e doverosa la volontà di realizzare un quadro normativo che garantisca un uso sicuro di questo strumento, che sappiamo offrire grandi opportunità, ma che porta con sé un enorme potenziale distruttivo. Abbiamo sentito molte illustri personalità del mondo della tecnologia avanzare dubbi sulla sicurezza di questo strumento, gli stessi Elon Musk o Sam Altman, il CEO di OpenAI, solo per citare i più famosi, che hanno predicato cautela nella gestione di questa potentissima risorsa, senza dimenticare che l'implementazione di queste tecnologie potrebbe portare alla scomparsa di milioni di posti di lavoro. Ecco, nessuna di queste persone dovrà essere abbandonata. Concludo facendo solo due considerazioni. La prima: attenzione a non lasciarsi prendere la mano dalla bulimia normativa che spesso pervade questi palazzi, creando il rischio di una disincentivazione all'utilizzo nelle nostre aziende, gravando con ulteriori pesanti adempimenti soprattutto per le piccole e medie imprese. La seconda: non abbiate il timore di utilizzare l'intelligenza artificiale, ad esempio, per prevenire gli odiosi reati come il terrorismo internazionale, perché le democrazie occidentali hanno la capacità e gli strumenti di garanzia per poter utilizzare queste tecnologie non solo per migliorare le nostre vite, ma anche per garantirci la giusta sicurezza. Grazie. Grazie a lei. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Pignedoli, credo. Ok. Buon pomeriggio a tutti. L'intelligenza artificiale è come un fiume. Possiamo metterci una diga per bloccarlo, ma prima o poi strariperà. Quello che dobbiamo fare è cercare di dirigerne il corso. La risposta europea è l'Artificial Intelligence Act, che segna un punto di arrivo importante, ma anche l'inizio di una sfida, perché servirà un'attenzione particolare per garantire la buona applicazione delle norme, con tecnologie in continua evoluzione e tutelando la competitività delle aziende europee. Ricordiamo sempre che l'intelligenza artificiale non è neutra, è un prodotto umano e nella gestione di questi sistemi non dovrà mai mancare il controllo dell'essere umano. Monitoraggio e correzione degli errori devono essere costanti, ma la norma non è sufficiente alla rivoluzione che sta arrivando. La buona politica deve prevedere anche risvolti sociali e culturali, per esempio uno stravolgimento del mondo del lavoro, e allora sarà il caso di cominciare a pensare a un reddito universale. C'è poi l'enorme questione della tutela dei dati raccolti e utilizzati. Bisognerà intervenire in cyber security per non costruire un castello di carte. Grazie. Grazie a lei. Ora ha facoltà